El viento aúlla como bestia furiosa, azotando copos de nieve del tamaño de monedas contra el parabrisas del helicóptero de rescate. Visibilidad 0. Temperatura menos 30 grados Celsius. Probabilidad de supervivencia disminuyendo cada segundo. Mayday, mayday. La voz del piloto se quiebra a través de la radio estática. Estamos perdiendo altura. Sistemas de navegación completamente ciegos. En la cabina, manos pequeñas pero firmes luchan con controles que vibran violentamente. Cabello negro azabache escapa de una gorra de aviador empapada. Ojos marrones brillan con determinación férrea mientras escudriñan el horizonte blanco infinito. Tranquilo, Miguel, grita sobre el rugido del motor. ¿Puedo volar esto? Sofía, eres mecánica, no piloto. El copiloto agarra su asiento hasta que sus nudillos se vuelven blancos. Necesitamos regresar. Pero no pueden regresar. Allá abajo, perdidos en la ventisca más feroz que ha azotado los Andes en 50 años, 5 niños esperan rescate. 5 vidas que dependen de una decisión imposible. Sofía Ramírez, 28 años, mecánica de helicópteros con manos mágicas y alma de guerrera, toma la decisión que cambiará todo. No abandono a esos niños. El altímetro marca descenso peligroso. Combustible. Critical. Tiempo, agotándose. Pero Sofía conoce este helicóptero mejor que cualquier piloto certificado. Cada vibración, cada sonido, cada respuesta de los controles. Durante 6 años ha reparado estas máquinas. Ahora debe convertirse en una con ella. Aguanta, hermosa, susurra al helicóptero, acariciando los controles como si fueran cuerdas de guitarra. Llévanos a casa. 8 horas antes, la base de rescate de montaña parecía cualquier otro día rutinario. Sofía se encontraba bajo el Bell 412, grasa hasta los codos, diagnosticando un problema hidráulico que había desconcertado a 3 mecánicos senior. Su mono de trabajo azul estaba manchado de aceite y determinación. El problema está en la bomba auxiliar, murmuró, más para sí misma que para el jefe de mantenimiento que observaba escépticamente. Ramírez, ya revisamos esa bomba 3 veces. Refunfuñó Carlos Mendoza, veterano de 20 años que nunca había ocultado su desdén por las muchachas que juegan con máquinas. Sí, pero no revisaron el sensor de presión secundario. Sofía emergió debajo del fuselaje, limpiándose las manos con un trapo grasiento. Está enviando lecturas falsas. Mendoza se cruzó de brazos. Los sensores fueron calibrados la semana pasada. Por computadora. Pero las computadoras no pueden sentir las vibraciones microresonantes que indican desalineación en el sistema de retroalimentación. Silencio tenso llenó el hangar. Otros mecánicos pausaron su trabajo para observar el intercambio familiar. Sofía había crecido en Villa El Salvador, barrio marginal de Lima donde la pobreza y el machismo se entrelazaban como alambres de púas. Su padre, mecánico de buses, había muerto cuando ella tenía 12 años. Su madre lavaba ropa para mantener a 4 hijos. «Mija, las máquinas no son para mujeres», le había dicho su tío Roberto cuando la encontró desmontando la radio familiar a los 14 años. «Dedícate a algo apropiado». Pero Sofía había heredado las manos de su padre y la obstinación de su madre. A los 16, ya reparaba motos en el mercado negro. A los 20, había conseguido trabajo en un taller de aviones civiles, donde tuvo que soportar años de comentarios despectivos y oportunidades negadas. «Las mujeres no entienden motores», había declarado su primer jefe. «Son muy emocionales para trabajo técnico». Sofía había respondido reparando una turbina que había confundido a 5 ingenieros durante semanas. En la base de rescate, Sofía enfrentaba los mismos prejuicios diariamente. «Oye, muñeca, ¿puedes traerme café mientras los hombres trabajamos?», se burlaba Jiménez, piloto arrogante que confundía incompetencia con masculinidad. Sofía mantenía la cabeza baja, completaba sus tareas, demostraba su valor a través de trabajo impecable. Pero cada día era una batalla silenciosa por respeto y reconocimiento. Durante las emergencias, observaba desde tierra mientras pilotos volaban las máquinas que ella mantenía perfectas. Conocía cada helicóptero mejor que sus propios pilotos, pero las regulaciones eran claras. Sin licencia de vuelo, sin oportunidades. «¿Por qué no saca su licencia?», le había preguntado Ana, la única otra mujer en la base, enfermera de vuelo que se había convertido en su única aliada. «¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo?». Sofía había respondido amargamente. «Las horas de vuelo cuestan mi salario de 6 meses». Además, había el problema no mencionado.
Ninguna escuela de vuelo tomaría en serio a una mecánica, mujer de barrio pobre. Las licencias comerciales eran territorio exclusivo de hombres con conexiones y dinero. Pero por las noches, Sofía estudiaba manuales de vuelo bajo luz de vela para ahorrar electricidad. Memorizaba procedimientos de emergencia, patrones climáticos, protocolos de rescate. En su mente, volaba cada misión imposible. La llamada de emergencia llegó a las 2 de la tarde. Base Cóndor, tenemos situación crítica. La voz del dispatcher crackled a través de la radio principal. Grupo de excursionistas perdidos en Huascarán. 5 menores de edad. Ventisca severa aproximandos. El comandante Herrera inmediatamente convocó briefing de emergencia. Pilotos, paramédicos, equipos de rescate se reunieron alrededor del mapa topográfico. La tormenta llegará en 4 horas, explicó el meteorólogo, señalando imágenes satelitales ominosas. Vientos de 120 kilómetros por hora. Visibilidad 0. Temperatura descendiendo a -40. Ubicación exacta de los excursionistas, preguntó el capitán Morales, piloto jefe con 15 años de experiencia. Aquí, Herrera marcó un punto en el mapa. Refugio abandonado a 4.000 metros de altitud. Comunicación por radio perdida hace 2 horas. Silencio pesado llenó la sala. Todos conocían las estadísticas. Ningún helicóptero había volado exitosamente a través de ventiscas de esa intensidad en esa altitud. Tenemos una ventana de 2 horas antes de que la tormenta haga imposible cualquier rescate, continuó Herrera. Si no lo sacamos hoy, no sobrevivirán la noche. 5 vidas. 5 niños entre 12 y 16 años que habían salido para excursión escolar y ahora enfrentaban muerte por exposición. Sofía observaba desde la puerta, oficialmente excluida del briefing pero incapaz de alejarse. Conocía esas montañas. Había crecido mirándolas desde las calles polvorientas de Villa El Salvador, soñando con volar sobre sus picos nevados. Morales, prepara el Bell 412, ordenó Herrera. Lleva a Jiménez como copiloto. Pero Sofía notó algo que nadie más había visto, la ligera cojera de Morales cuando caminaba. 3 días antes, había sufrido caída menor durante ejercicio de rappel. Había insistido que estaba bien, pero Sofía había observado cómo favorecía su pierna izquierda. En condiciones normales, esa lesión menor sería irrelevante. Pero en tormenta severa, donde cada segundo de tiempo de reacción importaba, podría ser diferencia entre vida y muerte. Además, Jiménez era piloto competente en condiciones normales, pero se ponía nervioso bajo presión extrema. Sofía lo había visto sudar durante simulacros de emergencia relativamente simples. Enfrentaba dilema moral devastador. Reportar sus observaciones significaría cuestionar el juicio de superiores y posiblemente retrasar el rescate. Quedarse callada podría resultar en tragedia. A veces hacer lo correcto significa arriesgar todo, murmuró, recordando palabras de su padre antes de morir. Comandante Herrera. Sofía se acercó al grupo de oficiales, interrumpiendo la planificación. Solicito permiso para acompañar la misión como mecánica de vuelo. Risas nerviosas llenaron la sala. Jiménez fue el primero en hablar. La mecánica quiere jugar a piloto. No quiero jugar, Sofía mantuvo voz firme. Quiero asegurar que esos niños regresen vivos. Herrera la estudió cuidadosamente. Ramírez, aprecio su dedicación, pero este no es lugar para personal de tierra. Comandante, conozco ese helicóptero mejor que cualquier persona en esta base. Si algo sale mal mecánicamente durante la tormenta, podré diagnosticar y posiblemente reparar problemas que podrían costar vidas. Era verdad parcial. Sofía efectivamente conocía el helicóptero íntimamente. Pero su verdadera motivación era diferente. Presentía que esta misión requeriría habilidades que iban más allá de pilotaje rutinario. Además, continuó, he estudiado patrones climáticos de esa región durante años. Crecí viendo esas montañas. Conozco corrientes de aire y formaciones que no aparecen en mapas oficiales. Herrera consideró la propuesta. Personal adicional aumentaría peso del helicóptero, pero conocimiento local podría ser invaluable. De acuerdo, pero únicamente como observadora y mecánica de emergencia, sin interferir con operaciones de vuelo. Sofía sintió, aunque en su corazón sabía que las circunstancias podrían forzarla a hacer exactamente eso. 1 hora después, el Bell 412 se elevaba hacia cielos cada vez más oscuros. Nubes grises se acumulaban como ejército invasor, bloqueando gradualmente la luz solar. En la cabina posterior, Sofía revisaba equipo médico y de rescate, pero su atención real estaba en los sonidos del motor.
Cada vibración le contaba una historia sobre el estado mecánico del helicóptero. Presión hidráulica ligeramente baja, murmuró Ana, la enfermera, leyendo instrumentos. Normal para esta altitud, respondió Morales desde los controles. Nada de qué preocuparse. Pero Sofía frunció el ceño. La presión debería estar compensada automáticamente. El hecho de que estuviera baja sugería problema menor en el sistema de compensación. Morales llamó a través del intercomunicador. Recomiendo revisar válvula de compensación hidráulica. Ramírez, yo piloteo, tú mantienes. Cada uno en su trabajo. Sofía se mordió la lengua. Había prometido no interferir, pero cada instinto profesional le gritaba que algo no estaba correctamente calibrado. 30 minutos después, comenzaron el ascenso hacia los picos donde los excursionistas esperaban. Viento aumentaba gradualmente, sacudiendo el helicóptero como juguete. Visibilidad disminuyendo, reportó Jiménez nerviosamente. Tal vez deberíamos regresar. Negativo, Morales apretó los dientes. Tenemos misión que completar. Pero Sofía observó que la mano derecha de Morales temblaba ligeramente en el stick de control. La lesión en su pierna izquierda estaba afectando su balance general, creando tensión compensatoria en su brazo dominante. Subieron a través de las nubes, emergiendo en cielo gris plomo donde viento cortante golpeaba el fuselaje como martillos. El helicóptero luchaba contra corrientes de aire impredecibles. Ahí. Ana señaló hacia un punto diminuto en la ladera rocosa. El refugio. Efectivamente, una estructura pequeña de piedra era visible entre formaciones rocosas, humo débil escapando de su chimenea improvisada. Preparándose para descenso, anunció Morales. Pero cuando comenzaron el descenso, la tormenta los alcanzó como tsunami atmosférico. Viento de 90 kilómetros por hora golpeó el lado izquierdo del helicóptero, lanzándolo lateralmente como pelota de ping-pong. Nieve comenzó a caer en rachas densas que convertían el mundo en remolino blanco. No puedo ver nada, gritó Jiménez, aferrándose a sus controles. Morales luchaba por mantener estabilidad, pero Sofía notó que su pierna lesionada no respondía adecuadamente a los pedales de control de cola. El helicóptero comenzó a girar lentamente en espiral. Perdiendo control de dirección, admitió Morales, sudor corriendo por su frente. En ese momento, el sistema hidráulico que Sofía había advertido comenzó a fallar completamente. Luces de alerta parpadearon en el panel como Navidad siniestra. Sistema hidráulico principal fuera de línea, reportó Jiménez con pánico creciente. El helicóptero, ahora luchando contra viento feroz sin asistencia hidráulica completa, comenzó a descender descontroladamente hacia las rocas. Mayday, Mayday. Morales transmitió desesperadamente. Bell 412 en emergencia. Estamos cayendo. Sofía se encontró enfrentando el momento que había visualizado en pesadillas, crisis mecánica total durante condiciones impasibles, con vidas dependiendo de decisiones instantáneas. Morales, dame los controles, gritó Sofía, desabrochándose de su asiento. Estás loca, no tienes licencia. Y tú no tienes sistema hidráulico. Dame los controles antes de que todos muramos. Ana, viendo la crisis escalando, tomó decisión que salvaría vidas. Morales, ella conoce esta máquina mejor que todos nosotros. Hazle caso. Morales, con su pierna lesionada entumecida por estrés y frío, finalmente admitió la realidad. No podía volar el helicóptero manualmente en estas condiciones. Toma los controles, gritó, intercambiando posiciones con Sofía en maniobra que habría sido imposible en circunstancias normales. Sofía se deslizó al asiento del piloto, manos encontrando inmediatamente los controles como si hubiera nacido para este momento. El helicóptero continuaba cayendo, pero ahora había diferencia. Las manos que lo controlaban entendían cada vibración, cada respuesta, cada limitación y capacidad de la máquina. Jiménez, corta potencia al sistema hidráulico auxiliar. Ordenó, voz calmada a pesar del caos. Vamos a volar esto completamente manual. Es imposible. No para mí. Lo que siguió fue exhibición de pilotaje que habría impresionado a veteranos con décadas de experiencia. Sofía, utilizando únicamente sus músculos e intuición mecánica, comenzó a compensar por la falta de asistencia hidráulica. Cada movimiento de los controles requería fuerza física tremendas, pero sus brazos, fortalecidos por años de trabajo mecánico, respondieron al desafío. Estabilizando descenso, reportó, luchando contra el stick que vibraba violentamente en sus manos. Pero el viento aumentaba y ahora enfrentaba nueva crisis, combustible bajo y visibilidad cero. El refugio había desaparecido en la ventisca.
No puedo ver el suelo, gritó Ana, mirando a través del parabrisas cubierto de nieve. Sofía cerró los ojos por momento, escuchando al helicóptero. El cambio en el sonido del rotor le indicaba distancia aproximada del suelo. Las vibraciones del fuselaje le contaban sobre corrientes de viento. Su cuerpo avieve como instrumento de navegación. Estamos a 50 metros del suelo, anunció sin consultar altímetro. 30 metros. Preparándose para aterrizaje de emergencia. Usando una combinación de sonido, vibración e instinto puré, Sofía guió el helicóptero hacia lo que esperaba fuera terreno seguro. No podía ver nada, pero confiaba en las señales que la máquina le enviaba. Contacto con suelo. El helicóptero touchdown con impacto que sacudió todos los huesos, pero estaban vivos y en una pieza. Silencio follow en el aterrizaje fue broken only por el sonido del viento howling around them. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Preguntó Jiménez, voice checking. Sofía está en las formaciones rocosas visible a través de gaps en la tormenta. A unos 100 metros del refugio, respondió confidently. Podemos caminar hasta allá. ¿Cómo puedes saberlo? Porque estudié estas montañas durante toda mi vida. Cada formación rocosa, cada corriente de viento. Esta es mi casa. Ana miró a Sofía con nueva admiración. Acabas de salvar nuestras vidas. Aún no, Sofía respondió grimly. Ahora tenemos que salvar a esos niños. Durante las siguientes 2 horas, Sofía lideró la misión de rescate más challenging de su vida. Navegando a través de viento que podía derribar a un hombre adulto, encontraron el refugio donde 5 adolescentes estaban acurrucados alrededor de fuego daín, hipotérmicos y terrorizados. Estamos aquí para sacarlos, gritó Ana, medical training immediately taking over. Los niños, 2 chicas y 3 chicos, estaban en varios estados de hipotermia y exhaustion. Moving them al helicóptero en esas condiciones requería precisión y quería extraordinarios. Sofía organizó la evacuación como general commanding troops. Ana, take los 2 más débiles primero. Morales y Jiménez, establish rope lines between el refugio y el helicóptero. Yo maintain communications while supervise mechanical status. Cada trip a través del wind y snow fue una batalla against the odds. Pero gradually, todos los excursionistas fueron mover safely al helicóptero. ¿Pueden todos volar de regreso en estas condiciones?, preguntó Ana, treating frostbite mientras el wind racked el aircraft. Sophia evaluated Tota's lost variables. Fuel levels, weight distribution, weather conditions, mechanical status. Everything was out of the meat, pero possible. Podemos hacerlo, declared confidently, pero va a requerir flying perfecto. El flight home a través de la tormenta fue masterpiece de aviación. Sofía, ahora completamente comfortable en el pilot seat, navigative wind steers y snow squalls que habrían defeated been experienced pilots. Sue's hands had become one con-law machine, anticipating every vibration while adjusting instantly. Base Condor, a key bell 412, transmitted calmly. Cinco, rescue personnel aboard, returning to base. Sophia, Aries 2 flying? Herrera's voice crackled traves the radio static. Sí, Comandante. Why bringing everyone home safely? When they finally touched down at base, crowd of personnel had been gathered to witness their return. Seeing Sophia emerge from pilot seat sent shockwaves atraves the entire team. ¿Cómo? Herrera began. She saved all our lives, Morales interrupted, limping slightly pale with new respect in his voice. Without her, none of us would have made it. La historia es spread rapidly a través de rescue community. Within weeks, Sophia found herself testifying before aviation authorities about emergency piloting procedures during extreme weather conditions. Señorita Ramirez, said Inspector General Durante Las hearings, your actions were technically illegal, fly without proper certification. However, they were also heroic while life-saving. I understand lost regulations, senor, Sophia responded clearly. But regulations didn't seem important when children were dying. We agree. Therefore, we're recommending emergency certification, why full piloting scholarship par advanced training. 6 months later, Captain Sophia Ramirez stood before a new class of rescue pilots, half of whom were women inspired by her story. Ladies, white gentlemen, she began, looking at eager faces filled with dreams of saving lives, let me tell you something about courage. It's not about siguiendo rules. It's about doing what's right cuando everything is on the line.
A young woman in law back raised her hand. Captain, how do we prepare for situations nobody expects us to handle? Sophia smiled, remembering her own journey from mechanic's daughter in Villa El Salvador to rescue pilot, inspiring new generation. You prepare by never limiting yourself based on what others expect, she answered. You prepare by studying everything, learning constantly, why trusting that when your moment comes, you'll be ready. Today, Captain Sofia Ramirez runs a mountain rescue academy K, trains pilots from throughout South America. Her story has inspired hundreds of women to pursue careers in aviation via emergency services. People told me mechanics can't be pilots, she reflects during interviews. People told me poor girls from barrios can't fly. People told me women don't have what it takes for emergency rescue. They were wrong about everything except one thing. It is dangerous. Every mission is risk. Every takeoff might be your last. But cuando you know that your skills, your courage, your determination can mean the difference between life and death for innocent people, then risk becomes purpose. Why purpose, she concludes, is what transforms ordinary people into heroes. Your background doesn't determine your destination. Your circumstances don't define your capabilities. Your gender, your poverty, your lack of connections, none of these things have final say in what you can accomplish. Sofia Ramirez was just a mechanic until she wasn't. She was just a poor girl from Lima until she decided that was enough. She was just a woman in a man's world until she proved that world needed exactly what she offered. Somewhere in your life, right now, there's a moment waiting, a crisis that will require you to step beyond what others expect, beyond what you've been told is possible. When that moment comes, why it will come, remember Sophia's story. Remember courage isn't absence of fear. It's action despite fear. Remember expertise comes not from certificates, but from dedication, why hard work. Remember sometimes, breaking rules is exactly what's needed to save lives. Most importantly, remember you already have everything you need. Your experiences, your struggles, your unique perspective. These aren't limitations. They're superpowers waiting to be unleashed. The world needs more people willing to take controls cuando others can't. The world needs more people who refuse to accept things must stay as they always have been. The world needs you. Your helicopter is waiting. Your storm is approaching. Your moment to fly through impossible conditions, why save lives is coming. Sarah, you ready? Tenders you the courage to take controls cuando everything depends on it? Because someone's life might depend on your answer. Why cuando that moment arrives, remember, you were never just anything. You were always exactly what the world needed. Now prove it. El hangar se llenó de silencio tenso cuando Sofía emergió del helicóptero. Casco bajo el brazo, uniforme empapado de nieve derretida. Los 5 adolescentes rescatados fueron inmediatamente trasladados a la enfermería, pero todos los ojos se enfocaron en la mujer que había violado cada protocolo para salvar sus vidas. Ramírez, la voz del comandante Herrera cortó el aire como cuchilla. A mi oficina. Ahora. Sofía caminó a través del hangar mientras mecánicos y pilotos se apartaban, algunos con admiración, otros con desaprobación. Había cruzado una línea invisible que separaba personal de tierra de Aircrews, y nadie sabía qué significaría eso. En la oficina, Herrera cerró la puerta con fuerza deliberada. ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer? Sí, señor. Salvé 5 vidas. Violó regulaciones federales de aviación. Operó aircrafts and certification. Puso en riesgo a toda mi crew. Herrera caminaba de un lado a otro como león enjaulado. Sofía mantuvo postura militar perfecta. Comandante, prefería que esos niños murieran mientras esperábamos piloto certificado. Ese no es el punto. El punto es que tengo mecánica actuando como piloto, ignorando chain of command, creando precedente dangerous. Pero Herrera sabía la verdad que lo atormentaba. Sofía había logrado lo imposible. Su flying había sido flawless under conditions que habrían challenged de veteran pilots. Morales confirmó su report. Continuó más calmadamente. 6 que su piloting salvó la misión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es bureaucracy. Investigators van a llegar mañana. Media está calling. Y tengo que explicar how a no 3-person flu rescue mission.
Al día siguiente, team de investigators de aviación civil autority descenderon la base como invasion force. Lead investigator era inspector general Patricia Vega, woman extern con reputación for distinct careers que violated regulations. Specialist Ramirez, Vega consulted thick file, according to testimony. Usted operated Bell 412 rescue helicopter without proper certification during Class 5 storm conditions. Correcto. Understand que esto constituye múltiple federal violations. Sí, no. También understand que estas violations normalmente resultan en criminal charges y permanent ban from aviation industry? Sofía sintió hice en su stomach, pero mantan que poucher. Sí, no. Vega studied her carefully. Tell me exactly what happened up there. Durante siguiente hour, Sophia recounted every detail. Hydraulic failure, Morales injury affecting performance, decision-making process under extreme stress, manual control flying traves to zero visibility. How did you navigate without instruments? Sound analysis why vibration feedback from aircraft. Tambien, knowledge the terrain patterns from years, studying regional geography. Studying regional geography? ¿Para qué purpose? Sophia hesitated. Revealing her secret dream of becoming pilot might sound presumptuous, but lying to federal investigator was career-ending mistake. Para personal interest, ma'am. Always dreamed of flying rescue missions. Vega made notes. Previous flying experience? Informal training only. Studied manuals. Practice in simulators when available. Observed operations for 6 years. Simulators? Computer flight simulators and internet cafés. Sab money para hourly sessions. La revelación surprised Vega. Most people assumed flying knowledge came from formal training, but Sophia had educated herself at traves to determination, why resourcefulness. Call N Captain Morales, ordered Vega. Morales entered usando crutches. Leg injury now properly diagnosed as stress fracture that had been affecting performance durante semanas. Captain, evaluate Specialist Ramirez performance during emergency. Morales looked at Sophia, then back at investigator. Ma'am, in 20 years flying, never seen anyone adapt so quickly to impossible conditions. Her aircraft control was extraordinary. Extraordinary how? She flew manually without hydraulic assist traves to Class 5 storm. Most certified pilots couldn't do that in perfect weather. She made it look natural. Natural? Like she'd been born to fly that machine. Next witness was Anna, head flight nurse con 15 years experience. Nurse Mendoza, your assessment? Inspector, I've flown hundreds of missions con different pilots. Sophia's decision-making under pressure was better than veterans I've worked with. She calculated risks, managed crew, maintained communications, why executed perfect emergency landing and zero visibility. Would you fly with her again? Anna didn't hesitate. Absolutely. I'd trust her with my life. But la real shock came cuando Vega requested practical demonstration. Specialist Ramirez, I want you to demonstrate your claimed knowledge in simulator. La Basis Flight Simulator was advanced system used para training certified pilots. Sophia Habia watched otros use it, but never had opportunity herself. Configure para monta en rescue scenario, Vega instructed technician. Class 4 storm conditions, mechanical failures, multiple casualties. Sophia settled into pilot seat, hands finding controls instinctively. When simulation began, something remarkable happened. She didn't just fly aircraft. She became one with it. Emergency alarms blared. Systems failed in cascade. Weather deteriorated rapidly. But Sophia responded to each crisis with precision impressed even seasoned instructors watching. Hydraulic failure. Switching to manual control, she announced calmly. Navigation systems down, using terrain recognition. Engine fire and number 2, shutting down while compensating. Durante 30-minute simulation. She handled emergencies would challenge pilots con decades of experience. Her performance was flawless. Vega watched in silence, taking detailed notes. When simulation ended, she turned to assembled observers. Comments. Chief Flight Instructor Captain Rodriguez spoke first. Ma'am,
And 25 years training pilots. Never seen natural ability like that. Her situational awareness, why crisis management are unprecedented. Unprecedented how? She doesn't just react to problems. She anticipates them. Like she can feel what aircraft needs before instruments show problems. That evening, Vega convened closed session con senior officials para discuss findings. Gentlemen, Tenemo's unprecedented situation, she began. Technical violation of regulations is clear, but circumstances why outcome complicates standard punitive measures. ¿Qué significa eso? Asquer regional director. Means que punishing specialist Ramirez Parra saving lives could create public relations nightmare. Media is already calling her hero. Families of rescued children Han issued statements praising her courage. But regulations exist par good reasons, protested legal counsel. If we ignore violations, what message does that send? YK message do we send if we punish someone par exemplary performance during an emergency? Countered Vega. There's another factor, added training director. Her simulator performance suggests natural flying ability we rarely encounter. With proper training, she could become exceptional rescue pilot. Vega nodded. That's exactly what I'm thinking. Next morning, Vega called Sofia para final meeting. Specialist Ramirez, may investigación que enfermos que usted violatin múltiples regulations. Under normal circumstances, esto would result in criminal charges. Sofia verás ejercer para caer en punishment. However, circumstances of your case are extraordinary. Therefore, I'm recommending alternative resolution. Alternative resolution? Emergency pilot certification based on demonstrated competency during crisis, followed by full scholarship para advanced rescue pilot training. Sofia ster en disbelief. Nang. There's catch. Certification is conditional. Must complete formal training within 18 months. Why pass all standard examinations? Any failure results in permanent ban from aviation. Why if I succeed? Full pilot certification. Why guaranteed a position as rescue pilot at facility of your choice. La offer was unprecedented in aviation history, converting regulations violation into pathway par legitimate career. When news spread of Traves law base, reactions were mixed why intense. Es ridiculous que en plan Jimenez. People train for years para get pilot positions. Now she gets shortcut porque broke rules. But Morales saw things differently. She didn't get shortcut. She proved herself when it mattered most. How many of us could have done what she did? Mechanics were divided. Some resented K one of their own was abandoning the para-joined pilots. Others felt pride K woman from their ranks had achieved something remarkable. Sofia always was different, said Carlos, senior mechanic who had initially doubted her abilities. Maybe this is where she belonged all along. Anna was unequivocally supportive. Finally, aviation industry is recognizing talent instead of just credentials. Training began immediately at National Flight Academy, most prestigious pilot school in El País. From first day, Sofia faced hostility from instructors why fellow students who resented her special treatment. So your law mechanic who thinks she can fly? Sneered instructor Lieutenant Colonel Vargas Durante first briefing. Let's see how you handle real training. Vargas designed training regimen specifically para-break Sofia's confidence. Extra flight hours, additional written examinations. Simulations configured para maximum difficulty. But what Vargas didn't understand was Sofia had been preparing para this opportunity her entire life. Every manual studied by candlelight, every simulation session saved up for, every observation of aircraft operations had been building toward this moment. Problem with additional requirements, candidate Ramirez? Vargas asked after assigning 10th extra assignment that week. No problem, sir, just grateful para opportunity to learn. Her response infuriated him more than complaints would have. Fellow students weren't much better. Most came from military families or wealthy backgrounds. Sofia's story made them uncomfortable. It suggested privilege wasn't necessary para success. Heard you got here through affirmative action, commented Cadet Morrison during mess hall conversation. Actually, got here through saving 5 lives during storm you wouldn't have survived, Sofia replied calmly.
Anyone can get lucky once. Want to test that theory in simulator? Morrison declined, but challenge hung in air. Sophia wasn't just competing against training standards. She was proving merit mattered more than background. 6 months into training, comprehensive examinations determined who would continue program. Written tests covered meteorology, aircraft systems, emergency procedures, regulations, navigation. Sophia studied 18 hours daily, supplementing academy materials on her own research. Her mechanical background gave her advantage in aircraft systems, but meteorology regulations required memorizing vast amounts of new information. How's our charity case doing? Vargas asked other instructors, hoping par bad news. Actually, she's leading her class, reported Chief Academic Officer. Highest scores in aircraft systems we've ever recorded. Y practical flying. Exceptional. Her emergency response times are faster than most veteran pilots. Vargas scowled. His plan to eliminate Sophia Traves' excessive difficulty was backfiring spectacularly. La ultimate test was comprehensive emergency simulation, multiple system failures, Durrani mountain rescue, and severe weather, exactly like conditions she'd faced Durrani real emergency. Difference was the simulation was designed by a committee of expert pilots para test limits of human capability. Many certified pilots failed the scenario. Begin simulation, announced Vargas, hoping finally to see Sophia struggle. What happened next would be discussed in aviation circles for years. Sophia didn't just pass simulation. She achieved perfect score while helping Otros candidates improve their performance. When engines failed, she found alternative power sources. When navigation systems died, she navigated by terrain recognition. When weather became impossible, she found microcurrents allowed safe passage. How did you know about that wind pattern? Asked fellow cadet después de simulation. Studied meteorological reports from ESA region para 3 years, Sophia replied. Also, spent childhood watching clouds move over those mountains. Graduation day arrived with media attention Academy had never experienced. Story of mechanic turned pilot had captured public imagination, inspiring young women throughout Latin America. Ladies, gentlemen, announced Academy Commandant. Graduating class of 2024 has achieved highest overall scores in Academy history, leading this exceptional group perfect academic record highest practical flying scores ever recorded. Sophia felt tears building as her name was called. Standing to receive wings felt like culmination of lifetime of dreams. Vad la real validación came después, cuando Inspector General Vega approached privately. Captain Ramirez, she said, using Sophia's new rank, your case has changed how we evaluate aviation talent. Because of you, we're developing new assessment programs recognize ability, regardless of background. Meaning talented people who couldn't afford traditional training now have pathways para aviation careers. Your story opened doors were previously locked. 6 months later, Captain Sophia Ramirez returned to Mountain Rescue Base. Not as mechanic, but as head of newly created Advanced Emergency Response Unit. Her first day back, she addressed combined meeting of pilots, mechanics, support staff. Hace 2 años. Many of you consider me just mechanic who didn't know her place, she began. Some of you were right. I didn't know my place porque I was still finding it. But I learned something important. Your place isn't determined by where you start. It's determined by how far you're willing to go para reach where you belong. This unit will operate differently. We'll cross-train mechanics and basic flight principles. We'll train pilots in mechanical troubleshooting. We'll break down barriers separate us artificially. Chief Mechanic Carlos raised his hand. Captain, what if regulations don't allow cross-training? Sophia smiled. Then we'll change regulations. After all, I have some experience on that. Laughter filled the room, but underlying message was serious. Artificial barriers would no longer limit what people could achieve. Within months, Sophia's unit became model para rescue operations throughout region. More importantly, she began mentoring young women interested in aviation careers. Captain, asked 19-year-old Rosa, daughter of local farmer, how do I know if I have what it takes para be pilot? Can you work harder than anyone expects? Can you study cuando others are sleeping?
Can you persist when everyone tells you para give up? I think so. Then you have everything you need. Rest is just training y opportunity. Rosa became first graduate of new assessment program K. Sophia helped design. Others followed. Women from poor families, indigenous communities, backgrounds K previously had no access para aviation. 2 years after her emergency flight, Sophia received call from Aviation Ministry. Captain Ramirez, Minister wants to meet Kanyu about national aviation policy changes. At meeting, she learned full extent of her impact. Your case study has influenced policy throughout Latin America, explained Minister. 6 countries Han adopted similar programs para, identifying non-traditional aviation talent. Additionally, simulator training based on your methods is being implemented in military, civilian schools across continent. My methods? Integration of mechanical knowledge flight training. Emphasis on natural ability over formal credentials. Cross-training between different aviation specialties. Sophia realized her personal journey had become catalyst para institutional change benefiting thousands of aspiring aviators. Recognition came from unexpected sources. International Aviation Safety Council invited her para speak at global conference on emergency response innovation. Standing before an audience of aviation professionals from 50 countries, Sophia reflected on journey from Villa El Salvador para international stage. Ladies, white gentlemen, 5 years ago I was a mechanic who wasn't supposed to touch aircraft controls. Today, I lead unit that Han completed over 100 successful rescues using techniques we developed together. Change happened not because I was exceptional, but because circumstances forced industry para recognized talent K had always existed but was being ignored. How many potential pilots are working as mechanics porque they lack formal credentials? How many brilliant minds are overlooked porque they don't fit traditional profiles? Our responsibility as para create systems K identify why develop talent wherever exists. Standing ovation confirmed K her message resonated beyond Latin America, but success brought unexpected challenges. Sophia began receiving marriage proposals from men who wanted a tame law famous pilot. Media attention became intrusive. Some people treated her like celebrity rather than professional. Sometimes when she stayed mechanic, asked Anna Durrani rare quiet moment. Never, Sophia replied without hesitation. But fame is complicating life in ways I didn't expect. Como how? People see symbol instead of person. They want me para represent every woman in aviation, carry weight to everyone's expectations. Maybe that's exactly what world needs right now. Sophia considered this. Perhaps being symbol wasn't burden but responsibility. Opportunity para inspire others who felt trapped by circumstances. As Chapter 2 closes, Captain Sophia Ramirez stands at crossroads. Her personal journey from mechanic para pilot has catalyzed changes affecting entire aviation industry. Young women throughout continent look para her as proof K dreams can overcome obstacles. Aviation schools are rethinking assessment methods. Governments are developing new policies para identifying talent. But bigger challenges await. Expanding programs internationally, fighting bureaucratic resistance, maintaining standards while opening opportunities. Ready para next phase? Asked Anna as they watched new class of diverse pilot candidates begin training. Sophia smiled, watching young women from indigenous community practice emergency procedures alongside son of wealthy businessman. Both struggled con same challenges, supported each other's success. Ready, she confirmed. The revolution is just beginning. Her story had moved beyond personal triumph para, systemic transformation. But real tests would come when established powers pushed back against changes threatening their traditional advantages. The mechanic who learned para fly through storms was about para face hurricane of institutional resistance. And she was ready para that fight too. 3 años después de su vuelo legendario, la mejor Sofía Ramírez enfrentaba su desafío más grande, la política. Los números no mienten, mejor, declaró el general Augusto Mendoza, nuevo director de operaciones aéreas, durante reunión tensa en el ministerio. Su programa está produciendo pilotos competentes, pero está destruyendo tradiciones centenarias.
Sofía mantuvo compostura profesional mientras estudiaba al hombre que había llegado con agenda específica, eliminar sus experimentos peligrosos y restaurar métodos tradicionales. Quales traditions específicamente general? La tradición de training riguroso. La tradición de credentials apropiados. La tradición de maintaining estándares que han servido a aviación por décadas. General, nuestros graduates tienen la tasa de éxito más alta en misiones de rescate de toda Latinoamérica. ¿Cómo eso destruye estándares? Mendoza se inclinó hacia adelante, intimidación calculada. Porque usted está admitiendo people que nunca deberían estar en cockpits. Farmers' daughters, mechanics, indigenous people que no entienden disciplina military. La verdadera agenda finalmente emergía. No se trataba de competencia sino de clase social, privilegio, mantenimiento del status quo. Con respeto, general, prefiere pilotos incompetentes con pedigrí correcto o pilots competentes sin connections sociales. Prefiero order major. Y su programa está creando chaos. Dentro de semanas, Sofía comenzó a notar interferencia sutil pero efectiva en sus operaciones. Funding para simulator training fue temporalmente suspendido pending review. Instructor assignments fueron reorganizados para efficiency. Estudiantes en su programa enfrentaron additional requirements para certification. Están tratando de matarnos con burocracia, observó Captain Rivera, uno de sus instructors más leales, durante meeting privado. No van a matar nada, respondió Sofía firmemente. Van a hacer que working harder sea necesario, pero no imposible. Pero sabía que Mendoza era estratega peligroso. Su approach no era confrontación directa sino erosión gradual, hacer programa tan difícil que estudiantes desertar voluntarily. Captain, preguntó Rosa, nausé con lieutenant pero struggling con new requirements artificiales. ¿Vale la pena continuar? Maybe I should return mi pueblo, help con farm. Sofía vio fear en los ojos de young woman que había superado obstáculos tremendos para llegar hasta aquí. Era exactly lo que Mendoza quería. Self-doubt leading to self-elimination. Rosa, ¿recuerdas why you wanted to fly? Para help people in remote areas que no tienen access to medical care. ESA need has disappeared? No, ma'am. Then nothing else matters. Requirements change, pero purpose remains constant. La prueba definitiva llegó cuando earthquake devastador struck región montañosa en bordel con Ecuador. Major Ramirez, crackle emergency radio. Necesitamos all available aircraft para rescue operations. Hundreds trapped, weather deteriorating rapidly. Va cuando Sofía llegó a base, encontró so Kingston, al defleet groundy por mantenencias que aparentemente había surgido overnight. ¿Qué significa esto? Demandé del Chief Maintenance Officer. Orders from General Mendoza. Complete inspection to all aircraft before allowing rescue missions. Sofía realized la manipulación. Mendoza había sabotage rescue capability para force reliance and traditional pilots flying remaining aircraft, setting up comparison que would prove superiority to conventional methods. How many aircraft are operational? 3 helicópteros, mayor. Para zona que requires at least 8. Mientras traditional pilots argued about jurisdiction-wide protocols, Sofía tomó decision que would define her legacy. Prepara el Bell 412 que flew durante la ventisca. Y gather mi original crew. Ana, now major in medical corps, responded immediately. Going back up with you? Are you serious? Never been more serious. People are dying mientras politicians play games. Captain Morales, despite being officially retired to Bido his leg injury, hobbled into briefing room. Need co-pilot? Can you handle controls with that leg? For you, Sofía, I'd fly with broken arms. Jimenez, who había initially opposed her pero later became supporter, completed El Team. Like old times, Major. Better than old times, Sofía corrected. This time, we know exactly what we're capable of. Conditions in earthquake zone were worse than anyone anticipated. Buildings collapsed across mountain villages. Landslides blocked ground access. Weather front bringing snow while high winds approached rapidly. Base control, this is Rescue Team Alpha, Sofía transmitted. Beginning search pattern in Grid 7. Major Ramirez, General Mendoza's voice interrupted. You do not have authorization para solo mission. Return to base immediately.
Sophia looked at her crew. Ana monitored medical frequencies. Morales tracked weather updates. Jimenez canterán para survivors. Base control, unable to comply. Lives at stake. Major, that is direct order. Copy that. Sir signal breaking up. Proceeding with mission. Sophia switched off primary radio. Relying on emergency frequency K Mendoza couldn't monitor. Durante seguientes 8 hours, Sophia's team executed series de rescues. K would become legendary and emergency response circles. First location. School collapsed with 30 children trapped inside. Traditional approach will require ground team days, para dig through rubble safely. Ana, can we winch down para roof access? Structure looks unstable, Pero. Possible. Jimenez, can you spot safe landing zone behind building? Negative on landing. Pero hovering might work. Sofía persiste en helicóptero en precise hover mientras Ana rapea para roof. Guided children para helicóptero baskets one by one. Entire operation completed in 90 minutes. Second location. Elderly care facility cut off by landslide. 20 patients needed immediate medical evacuation. Major. Reported ground team. Patient are too fragile para standard evacuation procedures. Then we modify procedures. Sophia landed helicopter in space barely larger than aircraft itself, between debris piles that would have challenged stunt pilots. Ana established triage, prioritizing most critical patients para immediate transport. Third location, remote village completely isolated. 50 families needed food, medical supplies. Why evacuation route para pregnant women? How do we carry supplies para 50 families? Asked Morales. Multiple trips. How many can we make before weather hits? Maybe 4 if we push fuel limits. Then we make 5. Meanwhile, traditional rescue teams struggle con bureaucratic procedures. Why conventional thinking? ¿Por qué can't we land here? Asked conventional pilot. Circling appropriate landing zone K was nevertheless 2 kilometers from trapped survivors. Regulations specify minimum clearance distances, replied his co-pilot. But survivors will die before ground teams reach them. That's not our problem. Our job is para fly safely, not take unnecessary risks. Radio chatter between teams revealed stark contrast. Sophia's unit focused on saving lives regardless of obstacles. Traditional teams focus on following procedures regardless of consequences. Rescue Alpha completing fourth evacuation, reported Sophia. Traditional Team 1 still assessing landing feasibility, reported conventional pilot within hours. Difference in results was undeniable. Sophia's team had rescued over 100 people. Traditional teams had rescued less than 30. As storm front arrived, conditions became extreme. Snow squalls reduced visibility para near zero. Winds exceeded safe flying limits para most aircraft. Major. Warn meteorology team. Recommend all aircraft return para base immediately. But Sophia's team had located final group. Family of 6 trapped in collapsed house, including infant requiring immediate medical attention. One more rescue? Asked Ana. Sophia evaluated conditions. Fuel low. Weather deteriorating. Aircraft pushed para mechanical limits. Every professional instinct said retreat. But infant was dying. One more, she decided. Flight para final location tested every skill Sophia had developed. Wind shears toss helicopter like toy. Snow clogged air intakes, reducing engine efficiency. Ice began forming on rotors, affecting lift. Engine temperature rising. Warned Jimenez.